Gambian yi comme ñun Gambian yi ñii foreigner leen te ñu ngi jobaa ñii te ñu ñuy fay baax good money te fii soo xoolee Gambian yi fii bul dégg baro njëriñu dara fii booy ma nak suma soo xoolee dafa dof de baro njëriñu fii dara te employé fii benn compagnie boo xam ne ñu si dafa war a dem job jëriñ fa seen bopp te soo xoolee fii compagnie fii dee nekk auto of Gambia bi yëpp foreigner leen du mun a paak permanently ba ngoon customer yi ñëw duñ am fuñ paak fuñ jaar obstruct traffic lijantil fooy paak pour mu gaatal ko daal lijantil fooy paak fii customer yi jënda ñoo war a ñëw jënda dem seen yoon yéen bu ngeen paakee fii customer si fan ngeen war a paak si kaw tali waaw léegi ñun suñu paago fii léegi fan ngeen war a ngeen seet fu ngeen war a paak comme naka We are at Jimpex right now. We'll be moving forward. So if you are new to the platform, subscribe, like, comment and share, and stay tuned with Nice Gambia. I give him 24 hours to remove these steps over here. Reduce it. That's the shopkeeper who owned the shop, sorry. because I didn't engage it. Then what about that? I'll be a camuda. So I'll have to know what I'm saying. Kana moom kër gi. He's asking for the owner of the company. Ah boy. Kana moom kër gi. But the man said he didn't know. Indil marto. He parked at the roadside. That's the reason why they removed the number plate.
taxi driver. They asked him to move the car before they were remove the number plates. Yeah. waaye yéen waru leen a paak bi ngeen paakee fii customer si kaw yoon bi leen war a paak loolu ko paak ñëw dem waaye doo fi mën a paak permanent ni ba ngoon customer si ñëw duñ am fuñ paak fuñ jaar obstruct traffic lijantil fooy paak pour mu gaatal ko daal lijantil fooy paak fii customer si jënda ñoo war a ñëw jënda dem seen yoon yéen bu ngeen paakee fii customer si fan leen war a paak si kaw tali waaw léegi ñun suñu paagu fii léegi fan la war a ngeen seet fu ngeen war a paak comme naka oncle waaye loolu dina métti di ah fii la léegi ah léegi ñun suñu paagu fan la waaw parce que ñoo idea sax dañoo dem paak ci si jàmbur wala ñoo dem paak ci digg yoon loolu tamit loolu dafa métti tamit loolu su fekkee ne kay ñun ñu nekk ci place bi kay ñun war nañoo mën a am fuñ paak ñu bàyyil customer yi space comme que ñun dañoo bàyyi space et gars boo xam ne ni customer yi suñ ñëwee ñu mën a taw ñu mun nañoo naju ni kii naju ni ñu bàyyi space non ñun dañ dee bàyyi space pour customer yi suñ ñëwee non ah waaw mun nañoo paak bu rek la kay duñ tuddee ko customer yi suñ ñëwee am fuñ paak waaye oncle ñun suñ paagu fii fu ñoo taxaw ci tamit duñ leen alaw ngeen paak ba pare customer si duñ am non loolu laay wax ni ñun dinañ créer pour customer yi taxaw ci Sahara dama nga génne mu ko dama ko génne ngeen try space boo xam ne yéen di ngeen mën a paak customer waaw loolu laay wax ni waaw loolu kenn du obstruct yoon waaw loolu moom dinañ ko try ñu make sure waaw loolu moom dinañ ko make sure waaw move ko kii lu moo xaar borom moto bi man dama The commission was saying that they should not park here because it will obstruct the travel. Only customers who should park here. But the guy was trying to say, if they do not park here, where will they park? Because they are ash. So he said they should find a place where to park so that when customers come to buy stuff from the shop, they will also have a place to park, not to obstruct the traffic. So stay tuned, guys. Let's go together. We're still moving forward, so subscribe, like, comment and share. This is Gambia. nga ne luy problème bi. bon problème moo nekk comme suñu soog fii am na because soo ko gisee dafa dof because fii mu ngi ko balaa yaatu comme xam nga bagage yi ñu nekk fii gaa yi ñu dugal yow daf yaatu tali bi xoolal comme mu ngi ko balaa yaatu si diggante bi wala tali bi ak fii soo xoolee sax da nga xam ne fii dëgg-dëgg mooy dafa ko balaa lifin ak tali soo xoolee si beneen boobu dafa dof Gambien yi comme ñun Gambien yi ñii foreigner leen te ñu ngi jobaa ñii te ñu ñuy fay baax good money te fii soo xoolee Gambien yi fii bul dégg baro jëriñu dara fii ma nak suma soo xoolee dafa dof de baro jëriñu fii dara te employé fii benn compagnie boo xam ne ñu si dafa war a dem job jëriñ fa seen bopp te soo xoolee fii compagnie fii dee nekk auto of Gambia bi yëpp foreigner loolu dafa dof te foreigner yi tey ñun wan in other way gaa ñu bénéfice fii ñun other way gaa ñu bénéfice fii si diggante saa nga ñun foreigner yi ñii moom comme xam nga ñii suñu leen daree jafe wala ñu def dara gars yi comme xam ne dafa jafe si ñoom ñun tamit dañoo jafe rek because fii baro employé ñu fii dara loo xam ne ñu si da wala jëriñ seen bopp te si beneen boobu solo góor yéen ñu ma nekk di interview nii sax yéen sax xam nga lu ma fu ma leen nekk di waaye booy sax soo leen xoolee booy bul dégg rek booy dégg bi time yi mu ngi balaa dof da ngi jéenee mairie si tali mairie ñu ngi dem nga amuñ fu ñuy nekk soo ñi foreigner tamit seen bitig yi tamit comme ñu fi ñu dimbale doomu dëkk yi pour ñun tam ñu mën a njëriñ suñu bopp ñun tamit di seen type ñun tam ñu ngi génne fii pour comme am di stop gars li ma am pour wax ñi di comme ñoo xam ne comme bul dégg ñu may seetaan ñi time bi comme dama leen bëgg a yégal ne comme next élection bu ñëw di fexe ñu tira sa carte foo koy dugal nga xam si parce que time bi dëkk bi ñu ngi sonal ñu ngi tam léegi ñu ngi sonal jërëjëf. waaye ma comme vidéo yi maa koy jos ma bura dama gisul ma soo bura rek waaw
Small brother give you scrubby. Why I must say that you come on. Wala biga we no come on, keep it up, bro. Ngayo nga talk sa wala, ngayo nga talk si tong bi sa mo nyige na mi yep. Gambia ya wala ST. Just like ST ya ñaari ku ñew talk si tong bi sa mo nyige na su. Deuxième mo yene ngay feel use ya ko wala ak mairie. Okay. So the man was complaining about they asked him to park their stuff inside, but he was saying that the shop and where they park the sample is so far from the roadside. So that's the reason why he was complaining. He said these are foreigners and they do pay tax. So this is the GP training. Foreigners do pay tax and they are paying them a huge of money because they are working for them. So stay tuned guys, subscribe, like, comment and share. This is a sample they asked him to check in, but he said it's so far from the highway. So why did they ask him? Why did they ask the shopkeeper to park his stuff inside and the shop is not that much wide? So stay tuned guys. But if you obstruct here, the customers will go on the highway, which is not allowed. Please do that. No problem. With this 24 hours. Okay. Yes. Where this shop stop, where the building stop, is where your premises stop. Okay. Check what my buba on your phone. I put that again. Customer ñoo jënd freely dem loolu mooy suñu problème ñun amuñu problème ak kenn lu baax rek la pour ñëpp so can I ask you a question? Can we park there just so that when we want to move it to be easier, we're looking for where to park the car? those shops are not open. They are not functional. Yes, like this place, they are not functional. Can we put that car? If there is no obstruction, there is no problem. Our problem is obstruction. You cannot park here, the customers would not have place to park. Please. Okay. Oh, you give me your wife's car. dinaa ko fa génne da nga koo génne léegi nii bi boo ñëwee loolu moo tax ñu jóg dinaa ko fa taxut ci ñëw fii ban sob nga amee fii yow but they cannot be inside. Put your generator inside the compound. This is for all of us. Within 24 hours. We cannot be coming back here for the same purpose. No, you will not finish here by 9 a.m. tomorrow. Okay? Thank you So for now, can we move to this end of the building? Or, like, if we can move to this end of the building, is that okay? Why not into the compound? Into the compound. We may not have space, but we are thinking, you don't mind us sitting here, right here? Yes, it's left to you. Hence, it's part of your premises. We don't have problem. Thank you, sir. We are grateful. By 9 a.m. tomorrow. Thank you. No problem. All right, sir. So this is generators that ask them to move it. Sorry. Stay tuned guys, subscribe, like, comment and share. The Operation Flag Road is still going on. But these people are moving. Dafa am ku may xaar man dama dem dama loolu moo tax ma taw dafa am ku may xaar rek maa ngi Yeah, let's go ready.
So they asked them to move this cart from the highway. The way it's parked, they did not park properly. Let them do it now, otherwise we'll take their number plate. Today we still at Carnifing, guys, from Jimpex. That's where we started operation today. There. Customer senior and your moon and them. Ngeen seet fu ngeen di paak because du ngeen paakee foofu customer si lu ñëwee dañu am fuñ paak so si kaw tali bi la ni paak te loolu correct please du ma la leen si loolu waaw. Okay, we'll take it out. No problem. ak sa dëggal mag bi kii wala mu isaan ñëw si ñëwee nga yëgal ko dégg ak si bu ñëwee in case bu ñëwee nga bu nekk bi dóoraa nañ ko dóoraale rek. da resi ba les promotis ma ouais to So they asked him to remove this, and the veranda is attached. Two subs. That's our concern. I didn't recognize you. No. I recognize you. But it's the name that actually. Who is the jambu? Nah, tapi yang mau modal.